Any central office bearers left out? Okay. Welcome address our presentation yetapra introduction yetapra ami khatam kori di ase sob nam mati kini te sabra dekhai loise Dimapur region la ek bar amikhan minister honorable MP advisor khan senior leader thakatam ek bar apun khan ke inika kobo mon thakato Dimapur to party ase koi kina sas khali sas lo hai ase eta to amikhan advisor khali ekta unluckily ekta hi jitise ekta hoise kintu itubi apnikhan jane ase portfolio ki dhore ase kintu kiman pare ase Sir Charlie Sakesa aro Sir Jali Orio itu kan milai gina ar amikhan la MP milai gina party to kinka push kuro pare ase kure ase kintu Dimapur to ini breathing lo he ase koi gina apnikhan la monte ekta rakhi dibole mon second point to amikhan logote alliance ase itu pra BJP logote jagin lo kurobo lage itula idea to jahi na dibi to apnikhan idea di thakle be gote be aibole na de itu karni itula idea to drop hi kuri dibi aro next tenor taking ka approval ase kinka party loi jabol ase apni khan itu monte rakhi dibi ko kena man de shes kori dia thank you kafo ami khan la presentation ta olop late hoise itu pra sir supuge token of love from women organization Dimapur and state women president Poila isoke chunyabat tiase aji homoy phal dinde amakan jama korogina inika party laga problem aro minister senior leaders kan osode amakan laga problem aro party laga kota khobole time dia nimiti isoke first chunyabat tiase ami kota suru nokwa akoti central women organization whole nakalin tour Madam Vikali, President Bral, Logina, Talaga team. She successfully, Lu Piragina. Ki Hulibi, Amakan Magikan, Akilu Jabulage, Magikan Bura, who might have to Karakuri Jibulage, Koganata. She Talaga time Pila, Talaga Puisa Pila. Retreat no Kurigina, Talaga team can be any strong Kurigina. She Sundubra, whole Nakalento Kurigina. Closing to Dimapur para koribo wadam de amakan Dimapur oman organization Dimapur region aro Beren party youth minority amakan so melagina emang kusi baise itu pura amakan kusi tu kut rakhi polibi noare madam Vikali tu aro agi dibi inika phal pura amakan maike kange uthabi de aro inika party kange challenge koribi di kogina amakan koi ase aro itu nam di amakan dagi koti boli nai kolibi isuri dagi please kori dibe kogina amakan oman organization Dimapur pura olop horo to ko neta di boli monase itu pura mata ekbar khara koribo apunar Thank you, madam. Aro, amakan takan to kurigina peragina mon aram na bay. Talaga team kan gibi huru holibi. Amakan naga muram to takan gibi tika poli monase. Ito pra central office bears oman organization. Muram pra ekbar poha jaka pra khara kuru boli paribo nage. Please.
একটা কি লাগা বলি নেদে কেলে টাইম সেভ নিমিদে মৰম পৰা এইটো মন দুখ নকৰিবি কোকেনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আমাকান টাইম বেছি ল'বলৈ আছে ডাঙৰ সাপ কান পৰা আমাকান কে এডভাইস ভাল কথা শুনিবলৈ আছে এইটো পৰা আপোনাকান কে কান দিয়ে চুলি দিয়ে হালি দিয়া নাই এইটো পৰা মন দুখ নকৰিবি দে কোকেনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে Anyway, thank you, Chairperson, of today's Central Women Organization Wheel Tour closing ceremony. Mrs. Tovili, Vice President, Women Organization Dimapur. Aru moi khata kori dibo. Honorable elected members and CB functionaries and Dimapur region and central office bearers. Kota bishi kobole bhavana gunaishe ami khushi paishe time dia nimide ami karne enega platform aji ena dia do sobke thanks dia ase aru ami kan aji bishi fortunate ase because ami kan la idu elected members kan ami kan babia ami kan central women organization pra babia kan sob yade ase aji do ami kan la dream come true ekta ase de aji mala dais thakan do enega bishi khushi din ekta ase and then another, we are so grateful to Sir Kaito because tai brahe ami khan tai lode nakwagi de tai duk janigine hobo ami la hotel de ami ba ina kuri dibo ami ba itu venue bi aru ami khan la itu refreshment bi moi sai dibo gane Sir Kaito ba willingly ami khan ge enega ami khan honorable minister ba modop kurise itu ge bi khushi paise aru at the back so manu modop kurani mide আমি খান তো ভাবিছে আমি খান 30-40 সরগে মিছা কোৱা নিচিনা হৈছে আমি খান সৰ লদে 50 at the most এনা কৈছে দে তো আহিছিলে so encouraging to see the crowd আমি খান না বেছি খুশি পাইছে বেছি মানুহ আহিব পাৰাদো এতিয়া আমি খান ডিমাপুৰ ৰিজন প্ৰেসিডেন্ট সব আমি ভাবি কিনে তাই হাফ 50% কৈ দিছে দাদো এটো খান ছাৰি কিনে আৰু অলপ ছাৰি দিয়া খান মই যোনে বেছি কোৱা নিচিনা হৈ যাব এটো অলপ মই বি শেয়াৰ কৰি দিব আমি খান ইদু touring আমি খান this time touring jala আমি খান la kamdu babi jaili du sopona nishina start kurise it was a dream আমি খান bishi duk par start kurigine idu because of our president under her leadership আমি খান itiala team du bishi balbra and then our working president itu Mrs. Amela Jamir আমি খান la working president taijula under de আমি খান aji আমি খান la group tu আমি খান la organization du very cooperative and then one unity thagine jaise because Nagaland tour jabole do damali kotha nohoi de kile mane I represent mon ami han kinar de biradam de ami kan bishi hardship feel okrise holibi ami kan so manu gor jaina aya itia do na birabo hoise imane jabo kobo aru mohala president ba wake up call do dibo cho itu dinde mohan itu na pahorbi de kobo sob aru chipai khanishe na bedding ready kuna ro polabo ena kuna me Nagaland touring to we didn't even neglect Noglak sob se notun district ase still Noglak tak pi ami khan na chhari gine ami khan bi ami khan laga report lobo pare in all the district ami khan personally physically jaine sob lode meeting hoise kile meeting loise আমি খান কিলে যাইছে কলি তো আমি হলা গভর্নমেন্ট তো ইতিয়া রুলিং দে আছে আমি খান ইতিয়া পার্টি তো প্যান্ডেমিক নিমিদে উই ক্যান নট ব্লেম আওয়ার ইলেক্টেড মেম্বার্স অর আওয়ার গভর্নমেন্ট কিলে মানে প্যান্ডেমিক আহিনে সব মানুহ সাইকোলজিক্যালি না সব মাথা বিয়া হৈ যাইছে কি করব কি না অন টপ অফ দ্যাট আমি খান পলিটিক্যাল ইস্যু এনা হৈ যাইছে আমি খান তো ইটো মাজুদে আমি খান এনা কাম গুনা হাদাম দে ইজি তো হনাই ইটস আ ওয়েক আপ কল আমি খান ওয়েক আপ কল দিছে দে সব মানুহ জো ইলেকশন উসৰ আহি আছে দে আৰু কিমান কইলিবি মাইকি মানুহ না আমি মাইকি মানুহ কাম নাই কইলিবি ইলেকশন আহিলে কোন কৰে মাইকি খানে কাম কৰে তো ইটো নিমিদে মহান ডিস্ট্রিক্ট সবতে যাদো ওয়েক আপ কল রিজন সবতে যাদো ওয়েক আপ কল না এনা কোনে আমি খান অলপ হলিবি আমি খান কি পারে আমি খান তাকত আমি খান বি সবটো এনা নহয় আমি খান দামাদম এনা পাৰি কিনে বিৰা নহয় we contributed from our own end না আৰু আমি খান ইটো আমি খান লা ইনচাৰ্জ খান আমি খান কিমান আছে তো খান সব লা সাপোর্ট আমি খান টুরিং খতম হৈ কিনে ডিমাপুৰ গৰম জায়গা আছে আৰু গৰম ওপৰতে আমি খান লা পাৰ্টি খান কিবি অলপ গৰম আৰু একবাৰ জমা কৰি দিব গনে মান লাষ্ট টুরিং
এইটো হুইল টুৰ প্ৰগ্ৰামটো আমি খান এণ্ডিংটো ডিমাপুৰে থাকিব না আহিছে দে তো আমি খান এইটো কৰি যাদাম দে আমি খান টুগেদাৰ উইকেণ্ড কতো আমি খান সব জানি না সিমহলা থিমটো টুগেদাৰ উইকেণ্ড মহান আহিছে আৰু টুগেদাৰ উইকেণ্ড ক নিচিনা মহান আজি এতে এণ্ডিং আমি খান মাইকি খান হে টুৰিং যাইগেনে আমি খান ৰাস্তা বিয়াতে ড্ৰাইভাৰ একটা মাইকি 10 জন মাইকি 5 জন আমি মন্দুক হইনা বিৰাইছে হইলিবি God was there for us কোতে যাইলিবি আমি খান গাড়ী বিয়া হইনে কোন বি এক্সিডেন্ট হইনে না দিগদাৰ পা নাই আমি খান জংগলতে নদীতে ট্ৰেঞ্চতে আমি খান বিৰাদাম দে কোন বি আজিটো ৰাস্তাতে এইটো গাড়ী বিয়া হইনে ৰখি যাইছে কলা দিন না থাকিনে আমি খান ভাল পৰা আজি এতে ডিমাপুৰে লাষ্ট আমি খান লাইটো টুৰিংটো ইয়াতে এন্ড কৰি আছে First of all, I give thanks to my Almighty God and respected the chairperson, respected all the legislators. I apologize that I could not address you personally as the time is also very short. I give respect to all my CB members and my colleagues as well, my beloved. Aji moi olop short prakuri dibo time is very short. Idu karni apni khan chinta nokribi. I'm not going to speak very long and I'm not moi bishi deri la manu kin hoy gani chinta nokribi goina koi de ase. Aro idu aji idu touring successful hoado. It's not me. It's by God only. God gave us strength and also the unity among our office bearers and the love among us have become a successful touring this time. Aro apni khange koile to asret lagibo. We made only 2,65,000 budget. But we request the CM and our Finance Secretary Rosongtong to give us the round figure. 3 lakhs ami khange dise. Ami kan itu table the office ti loi gena ahise. Hoilibi nobody grumbles. Happily ami dekhange koise paisa nai. Apni khan jabo paradi jabi ami 6 district I'll visit koi gena ta khange petrol halibole hi paisa dise de ami office bearers khange aro see region visit khura laga olop token of love itu dibi koi gena ami khan itu paisa babi ami khan region lo dibi every district of Nagaland with that small amount we have touched we have shared with them inia kuri gena aise ami ta khange koise Nagaland do sob manabi nijor region di apni khan relative thagibo don't sleep in a hotel nijor laga family la di gumabi aro nijor la ghori bhat khabi rasta di nijor la paisa ba bhat khabi aro teli haligena jabi kuadam di thagan chalo kuribo challenge koigena jaise de inia kuradam di ami khan ekdom maiki mana ase koigena I don't want anybody to underestimate us. We are a good managers. So many manager bahal. As we manage our home, we wanted to manage this organization also as well. For example, like Yangkamla aro moi nam aning taidijon ke koise. Apni jondo most free ase manum jabo na para jaga debi tumi jon jabi dai koise. Acha goina mohok chung jaise toinsang jaise tadiba nok lak jaise. Nogumai gena berai Yangkamla du kandi gene bi jaise. Aning tu moge bishi duk dese nogumabo koi tai to happy dase moi to happy noy ina ko gena moi to body ke murom lage to see being a leader we have to take care of our health also as well moi rest kurgena kam kurbo to koise iko noy jaiga na hibi koi gena even the visit there after coming also tai ami khan ko jaise sob tai khan ami ge loi jaise de ami khan phek ti jadam di aro phek jaise and then from there ami khan do wakha jaise chimidir jaise sob jaga ami loi gena jaise idudam di we have to get up at 1 o'clock in the morning because we have to return the same day mota moni bi idukan bishi no kore de they used to sleep over but we didn't do we don't have a security guard with us we are a woman we are strong so we wanted to show that to ami khan goina idu rambo lagan knife cinema di dekhi thake na idu gari te halise only one driver ekta magi tu gari bi tai cholaise de our VP Ali Bush is not here with us inia kurigena ami khan 1 o'clock to utigena ami khan most of the office bearers do not have cars so I have to get up before them to pick them up in the house I stay one end in Dimapur they stay one end in Dimapur utigena ghodi pick up kuri jagina jadam di 1 hour to completely gone
Inia kurigena ami khan jaigena arobi but then you know ami khan jaigena kitia ami khan na duk suk sob phauri jaise aro when we see the beautiful scenery of God blessed Nagaland we fell in love again with our place the beautiful scenery ido kotbi na thaka laga ami khan again we recognized we realized that how blessed we are today I request my dear legislators kindly focused on the beauty, God blessed beauty, the all of added with the added value that the natural is having. Why not we all start together and then build our Nagaland more beautiful? I mean, everywhere, wherever you go, we start taking the photographs. Aro iman kushi pai ke na ito ahi jaise aro ami khan to aro bi Nagaland u phale hi hill station phale aro bi more focus kuribo lage koi ke na ito ami khan realize kuri na aise koi ke na ito one sharing kuri dia ase aro ami khan maiki khan to yeti office ami khan central di boha khan I wanted to tell to everyone that we are here just because we don't have any work at home we are all a responsible person but we are here ami khan yeti kam kura to progress party laga progress kurbo karni Nagaland help kurbo karni and then to promote our people to promote women to promote the party aro iniga kurigena ami khan bi isor ami khan ge keep blessing digena se itu loigena contribute to the party and then make our party more stronger ami khan itu bi ami khan a vision itu thaki gena ami khan yeti ami khan maki khan corporation kurigena kam kuri ase koi gena itu koi dia ase For this wonderful meeting which the women organization have organized. As you all know, after pandemic, we are having one of the first meeting, and I should truly, on behalf of the Dimapur region, congratulate our women organization for organizing this meeting, which is a big meeting after this pandemic. So, thank you to the women organization, and taking this opportunity, I want to congratulate the Vikali as Imomi, who has been elevated to his newly post as the president of the women organization. At the same time, with her two colleagues, working president, our Rebecca, Walim, and Amela. Congratulations. It is also a sense of pride that the newly appointed president is from our region, as she has been closely associated in strengthening the Dimapur region at that point of time as the Dimapur district woman in charge. And I would like to stand here on behalf of all the ranks and files of the Dimapur region that Vika, dear Vika, and our colleagues, our region, you will have our best wishes, our full support, cooperation in your endeavor in leading the women organization in the days to come. And so also, I would like to congratulate your Central Women Organization in your successful wheel tour, which you have started in the program also, and it is befitting that it has culminated in this this very venue of our Dimapur region. So, as you earlier, for Dimapur region, not only the women organization of the Dimapur region, who is led by our Asangla, who has agede bisi dangor kotha bi koy hala bi kore, sometimes she goes overboard also, but tai
কথা কোৱা নিচিনা কাম বি এনেকুৱা জোৰ কৰে এইটো বি আপোনাক জনাই দি আছে so it is not only the women organization but আমি খান ইয়াদে লগা ডিমাপুৰ ৰিজন খান সব আপোনাৰ খান লগা সেন্ট্রাল women organization এতিয়া প্ৰগ্ৰাম কৰাৰ নিচিনা আহিয়া লগা দিবি in your endeavor আমি খান সব আপোনাৰ খান লগা কোঅপাৰেশন আৰু আপোনাৰ খান লগা well wishes আছে কিটো বি জনাই দি আছে Say, honorable dignitaries on the dais, the rank and file of party workers who are present here, and the gracious ladies of Dimapur under the leadership of Asangla, and especially the gracious ladies of the Central Women Organization who have made this program possible. One person or even a group of persons makes a difference. And we can see the outcome of what unified and collective efforts of women can do. I pay my respects to the women leadership who have made this possible, and I hope that you will grow, do greater things. Now, I have had the misfortune, because there have been 3 women speakers ahead of me. The words of one woman also is not very easy for us to make up, but there are 3 women speakers, and therefore, they've spoken, in fact, all the things which has been on my mind. The only thing I can say is, once you have reached and achieved this point and this position, what is the next thing that you should work forward to? Our President Dimapur, Mrs. Asangla, has mentioned some certain weaknesses of the party. Yes, in every organization there are weaknesses. There are weaknesses. We are a coalition government, and all these issues placed together, we may not be able to do everything what the party wants. But yet, there is a lot of scope in which the party can move forward. In the Kohima meeting, we have talked about the ULB and the elections, participation of women. We have talked about gender, very important issues, just not feminism or women empowerment, but we have talked about gender. We have talked about mainstreaming women in the party and in society. I will not go into much details about this, but it is up to you to work and to make all these things possible. I urge upon the women workers who have come so far that there is miles to go before we can sleep. That's what the writer has said. And I would like to urge upon you to work unceasingly towards those goals. I hope that with this determination of our Honorable Chief Minister, Mr. Neiphiu Rio, and the collective support of the ministers and the advisors, and now particularly, especially that it's an oppositionless government, the dream of the ULB election with women participating and women being given equal rights can take place quickly. But it will all depend on how fast and how hard you all can press. I urge upon you not to forget that goal. The other aspect, I just may take a little time, 1 minute or so more, but there are very, very important things to attend to, such as the Sustainable Development Goals. There's a lot of talk in the social media about how Nagaland has not fared well. Well, we have our problems. We have had the underground problems, the political problems, yet unresolved, and the ratings on the Sustainable Development Goals are not as we expect. But it only means that we have to work harder. We have to work harder in a sense, the education of our young people, the health care, the food security, the water security. All these issues have to be understood seriously by the rank and file of the party.
Particularly, I appeal to the women as the women form a part of the Sustainable Development Goals. And with this in mind, I would like to request the women wing to collect the documents, at least the listed 15 points for the Sustainable Development Goals up to the 2030, read it, digest it, and act together. And in acting together on those points, the party will achieve what we can achieve. You know, when we say the government or the party is not helping us, we are talking in little, sometimes in very narrow terms. But when we think about the actual issues which we have to take up, like the issues that is listed out in the Sustainable Development Goals, there are a lot of things. So we should not ask what, let me just mention another cliche, which John F. Kennedy has said, he was quoting. But like he said, let us not ask what the country can do for us, but let us ask what we can do for the country. Similarly, let us not ask what the party can do for us. We have got together to build the state, to build the people. So let us ask ourselves what we can do for the people and the party. पुराना कथा से किंतु मैं एक दुटा आमी आमखान लगा NDPP कितना शुरू हुई से तो आम एक दुटा कथा को बोले माने से हमार प्रेसिडेंट वुमेन विंग्स इन डिमापुर रीजन को किले इमान ठंडा से किले आमखान सेंट्रल ते होबो दिबी रीजन होबो दिबी AC ते होलिबी किने आमी तो आमार भी वरी थाकी से खाली आमार साथी जालियो साहब ताही उलाइसे तो आमखान पार्टी किनी का होबो भाबिसेले किंतु आमार ऑनरेबल मिनिस्टर काइतो ताते रीजन डिमापुर इंचार्ज दियाप छेते और अपना खान के देखिगे ना आमी तो मोने में डांगर हो जैसे आई नो आमखान तो आगे भारिबो पारे आमार कोर कमिटी NDPP मीटिंग करा टाइम ते आमार ऑनरेबल मिनिस्टर काइतो भी कइसे आमखान मजते NDPP खान मजते कौन डिस्ट्रिक्ट ते की काम उला ऐसे आमखान मजते भी खबर एक जन दुजन के दिबी ना और आमखान तो पार्टी के भी सपोर्ट करबो लागे आमार ऑनरेबल मेंबर्स खान पोर्टफोलियो मान भाल ना थाका खान के भी सपोर्ट करबो पारिबो ले इनिका आमखान भी करबो लागे गना ताई कइसे दे सब माने एग्री करिसे किंतु अपना खान सब जानि আছে पार्टी ला नाम नकबो पोर्टफोलियो नकबो किंतु आमार NDPP खान खाली 3-4 मिनिस्ट्री আছে तो और पोर्टफोलियो भी अपना खान भी जानि আছে किने का आमा खान धरि আছে आमा खान भी भाबी আছে आमा खान भी एकदम मन किने का करिगे ना आमा खान पार्टी स्ट्रेटन करबो कितिया आमा खान सेंट्रल लगा मीटिंग करि थाके आमार इते वर्किंग प्रेसिडेंट इते बय আছে आमार प्रेसिडेंट चेवांग सबती आज इते নাই आमा खान কথা কয় থাকি তো मेंबर खान पार्टी फाउंड दी থাকিবি নহলে आमा खान पार्टी खान तो किने का काम करिबो आमा खान इतु तो কথা तो কই থাকে किंतु अनफॉर्चुनेटली आमा खान लगाई तो पेंडेमिक आहाप्रा अपॉइंटमेंट भी पूरा बंद रास्ता एकदा दुईटा मानुके मदद करबो पारा रास्ता भी सब बंद हो जैसे मानो खान सोशल मीडिया নহলে प्रिंट मीडिया ते लिखि থাকে पैसा इमान आही থাকে और करप्शन ला কথা কয় আছে যদি आमा खान करप्शन करि थाकसे गले तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आही बोली আছে दे किंतु आमा खान भी पारातक 1.5 year নহলে इते 2 years होय আছে अपॉइंटमेंट नकरा तो जिनी तीनो हली भी गवर्नमेंट तो रान को থাকিব লাগে आमा खान भी जिनी तीनो हली भी इतो पेंडेमिक तो ओवरकम करब লাগে और आमा खान नागालैंड तो फर्दर आगे ते मानु खान কইছে হয় বিশে মনে এপ্রিশিয়েট নকরিব কিন্তু নাগাল্যান্ড আপনা খান লা রোড কোয়ালিটি চাবি না आमा खान लगा प्रॉमिस থাকিছে তো आमा खान तो आगे बाढ़ी আছে কিন্তু आमा खान तो इनिशियली पार्टी फॉर्म करा टाइमते किमान मने থাকিছে पार्टी जॉइन करबले आमी विजिलेंस कमिशनर থাকিছে आमार ऑनरेबल सीएम तो आमी के माति के ना কইছে সখালো अपना भी
আমি পাৰ্টি নতুন খুলি আছে আহি কেনে জইন কৰিবি না কৈছে নাম কাটি কেনে আমাখান এনডিপিপি জইন কৰিছে আমাৰ আলম সাহেব আছে চাৰ্লি খান আছে আমাৰ অনাৰেবল এমএলএছ খান মিনিষ্টাৰ্ছ খান ইয়াতে থাকা খান তাখান ইটো টাইমতে গভৰ্ণমেণ্টে থাকিছে because it was still a government run by NPF চাল ওপৰে যে গানা নকৰি না কালি ৰাতি গানা অলপ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে একদম ধামলা কুটা একটা গৰবা পোলা এটা দেবি আনে মোলা মাইকি বেছি মুন্দুক লাগি আছে jokes apart thank you for this privilege I hope I do justice to this song been a long time Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way. Needed a friend, and the way I'm feeling now, I guess I'll be with you till the end. 'Cause I'm on my way, mighty glad to stay. Stuck on you, been it for too long. I guess it's time for me to come home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could run around for a man like me. Guess I'm on my way, mighty glad to stay. Oh, I'm leaving on that midnight train tomorrow, and I know just where I'm going. I packed up my troubles and I throw them all away. 'Cause this time, little darling, I'm coming home to stay. I'm stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. 'Cause I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. 'Cause I'm on my way, mighty glad you stay. Thank you. Thank you, Madam Chairperson, Madam Vikali and her central office bearers, the Dimapur region, Mrs. Sasangla and her friends, and all respected dignitaries on the dais. আমি কথা ইমান লম্বা নকব মানুহ ইমান বহি কিনে কথা কৈ থকাৰ কাৰণে গানাটো আৰু কৰিবি না শুনিব কৈ থাকিছিলে হলিবি খতম হৈ যায় আছে খাতা কব লাষ্ট টাইম অলসো when the Kohima meeting কৰা টাইমতে একটা দুইটা কথাটো কৈ কিনে ULB লগাইছো কৈ থাকি যাইছিলে আজিবি ইটো খাতা বৰা কব I can see amongst the gathering here মানুহ পাইলা আমি আহি কিনে লগ কৰি কিনে আমাখান ইনিও কৰিলে ভাল হ'ব কোৱা মানুহ বি বহি আছে আমি খুশি পাই আছে আৰু former convener of the subcommittee Mr. Kaito Sab, he is also here. Paino manuhan kota koi thaga nishina
ডিমাপুৰ পৰা শুৰু হৈ বেছি বস্তা হলি not বস্তা বেছি problem নহলে বেছি বাল ওলাইলে বি it starts from here also এটো কাৰণে in our last Amakhan last ULB election lagavi when I went to Delhi Madam Nirmala the finance minister said the first thing koado apnakan ULB election hoane kila paisa dibo I went to request her to give us some fund itu koisa ami bi aru ki kobo yes we did not have look government phale para itu stop kori dia nai government date can sob fix kori gina thaga to issue ulai gina manu kotha amakhan bi tai khan ke koi thakile bi na mani gina inega hoi jaise manu mori jaise go julai se ki hua kare government had stopped to save further destructions inega hoi gina last day hoi ami paila bi koi thaga nisina the end of the 14th finance commission ek hafta thaga this morning I checked the dates 24th March 2019 was Tuesday then 30th is again Monday and 31st is Tuesday March 2019 in 3 installment after we requested our chief minister get request korado tai lok kora pisite 5 years laga fund ek hafta de dia laga now amakhan etia ULB laga ko ahile aji amakhan example dekhi loise maiki khan kiman kam koribo parise I feel even our main folk tai khan nisna bi iman to na paribo niki yes definitely there are also many people who can really work holebi tai khan iman di kena ek baje de uthi kena pola to mota khan iman digdar to pabo hola holebi parise actually I wanted to also make the 2-3 ladies who walked to different places amakhan tai khan naam koi thakile sob ke na jana hoi jay holebi they have shown us abhi yate bara amakhan we can start and I am very happy that they have really worked so tirelessly their efforts were so tireless their sacrifices that they have done and also their ever readiness to work for the party itu I think amangan human being hoigina we have to appreciate we should give thanks where it is due credit should be given to where it is due apnakan ninga koi dia to bisi khushi ase amakhan itia bi 15 finance commission start kora laga to we have to have the election paila nisina 33% in central parliament it is 50% me kuri dia ase aru itu nohla aru amakhan fund na pabo especially from the municipal finance commission side itu karone if we want money we should have and I feel that the ladies can also alag jaga jaigena amakhan inega kuribo lage nohla amakhan inega hobo in spite of all that is been said jodi no kuribo koila aru ki kuribo we may not be able to force only we force kuri kine na pa din de hele they should not blame the government again amakhan we are too fond of blaming now on the other hand again with enega manu miligina thaga enega leadership thaga laga to that is my personal opinion manu may not agree amakhan ki korile bi sob manu agree bi no kori jay somebody will have some different opinions I see the way itia kam kora khan to we don't have much time also amakhan we have to move out mota khan phele hole bi we have to outdo the others like amakhan mota maiki group thaki gena tai kaniman kurise gole mota khan bi idu par amakhan aro bisi kuribo lage itu like in amakhan bi we have to work with determination that also goes for all the constituencies tai khan kiman kuri dia ase aro strongly for me I feel inega leadership itia thaga to they should lead up to the election time amakhan majode aro shuffling koribo majode aro change kori thakibo it will only dishearten the people edu karone
that is my personal opinion and suggestion, which I'm just sharing because, as we said, Kam Kura Manu Allah Hoje. You should meet more often. I have cited the example when I was in a royal club. Aman bisi bar log kurile understanding hai bisi ho jaye. Log nokri na thagi jayle, we start falling apart like pala asang la koi thaga nisina alag jayege na komti mano ho jaye se. It exactly happened. Amar royal club te. Ami president kuri thaga to bisi bar log kuri aman bisi bar log kuri ajo koi kina complain kuri se. The next president complain kura, he was one of them. Tai loa piche de log no kuri kina almost a year. Ek bar meeting mata to hardly 9 or 10 people came. Inaga. Itu example, living example koi kina amna khan ke koi diya to. Let us meet more often. We'll have more understanding and we will definitely get closer together. We can plan for more higher things. Aru, with that, let us try to raise up our leader at the moment, Satikan Kuidise, our visionary leader, Nipurio also. In spite of the numbers that we had, Tai Amakhan ki ningo Tai Divo Parado. Amakhan bi, let us do our part and push up again. Aru koi thaga nisina. Manu bal Korea se koile there will be talks. Kotha biya laga kotha bi ulai jai. But Idukhandu, we should just overcome whatever people say. Continue to do your work, or even do better than what you have been doing now. And I'm sure our party will also be successful if we unite together. Itya time ho jaye, and therefore I would like to once again, last time also I said the same thing, I still congratulate the Central Women Group this time because of the efforts that they have given. And it is an example for all of us to follow also, and therefore let us all keep that in mind and work together so that NDPP will not further go down but come up gradually from today itself. Thank you so much. Itu Niti Aayog ki remark dise koigena mankan bishe hala kurise. Kintu ama party prepare kurigena ki kareni development kun iradi kurba parise. Kun iradi development kurba para nai. Itu koile bhalo ba. Ami kobule tu Naga political settlement nohaloke. Aro Article 371 thakaloke. 371A thakaloke. Nagaland agedi no jabo. Ama Honorable Minister Shirikai to yede ase. Ama time 2060 SCRDB road. District kun highway nai from the nearest national highway SCRDB pra 2-lane divo koise. Foots road to Pack, Chakabama to Zingabodo, Changtangya to Longland, Merangong to Mon. It are 14 years hoise. Where Gayatri Khan ke blame kura, Holebi Gayatri Khan Supreme Court case loise. Aro Taikan ki record dishe, Taikan Parishato. You do picture read Taikan Parigana, Taikan almost 500 crores draw Kurigana, Kespi Taikan Parigana, read then the Kurigana, it are Rasta Banas. Kiman do Kureashe. Ki Garanase. Itu ground reality itu tu janibo lagiwa. Development sab ti diktara diya se. Ekta National Working Group khan, ekta National Working Group nohoy gana dosra manu khan. Aro ama khan public khan Article 371 kotha 371 ek kotha bishi koi thake. Hodai compensation nodile rastapon kurubo block kurubole nodibo ide Kohima Futsro Jasami Kipri Road idubi NHID cell kan kam no kurbo koigena udro kurgena jaise. Amakan itu kubo lagibo.
আৰু আৰ্টিকল 371A আমাৰ লয়াৰ খান আৰু ডক্টৰ খান তো ইকি আছে তো পেশেন্ট আহিলে ডক্টৰ খান আপনি কেছ বিয়া আছে কিতাপ নকব তো হৈ যাব কব তো লয়াৰ খান তাই লাগা খেলে নাহিলে এইটো তো কেছটো পাৰব কব তো ইন্টারপ্রিটেশন তো আলাদা আছে কিন্তু 371A তো ভাল হিসাব পৰা দিছে হবলা কিন্তু এটা আমি খান মিস ইউজ করে আছে কিতাবি ডেভেলপমেন্ট নহব নাগালেণ্ডে আৰু চৰম্পি আছে আমি এইটো মহিনাত 16তে এইটো পেট্ৰলিয়াম ইস্যুতে 14তে আমি খান বৰ্ডাৰ এফেয়াৰ্স মিটিংতে আমাৰ আজি কিনা আমি দুজন পি স্পেশাল ইনভাইট আছে আমি যাইছে আৰু এইটো ব্রিফ কৰি কিনে আমি 16তে দিছে আমাৰ খান কৈছে তেলিটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট পা পিছাতি চলাব আৰু লেনৰ খান কৈছে আৰ্টিকল 371 আছে নছবি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ছয় দিয়া নাই তো চাম্পাংতি ড্ৰিল কৰি কিনে ছাৰি দিছে হজখাতি ড্ৰিল কৰি কিনে ছাৰি দিছে খোপা নালাদি ড্রিল কৰি কিনে ছাৰি দিছে তোশেজতে ড্রিল কৰি কিনে ছাৰি দিছে আৰু এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ্ণ ষ্টেটতে আসাম অৰুণাচল বৰ্ডাৰটি দুইটা অইল ফিল্ড আছে আসাম মণিপুৰ সোণপুৰ টি একটা আছে 39 অইল ফিল্ড বনাই লৈছে তিনটাটো এটো দুইটা ষ্টেটতে আছে বাকি 37 তো আসাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰতে আছে আসাম নাগালেণ্ড 10 সাল ভিতৰতে 17,999 crores 83 lakhs পাইছে তাইখান কিন্তু এইটো বি এক্সাক্ট দিয়া নাই আৰু এতিয়া আসাম দি অইল ফিল্ড চাৰ্ট আছে নিউ বগাগন to 2.35 million tons refining capacity exalte তাইখান আপগ্রেড কৰিছে 2.70 তে আপগ্রেড কৰিছে এটো দিয়া নাই হইলে বি নুমালিগাৰটো 3.00 million tons refining capacity আছে তাইখান 90 উঠাই দিছে আৰু আসাম দি গ্যাস production karni government of India to 9,000 crores di gena ida gas production kam shuru korise ida Guwahati te domestic gas connection pi shuru korise kintu amakhan to na atal bhavesh bhai ahi gena Nagas have unique history koise etu khai gena nisa kori gena sob manuk unique history amakhan kota ase ki ase এটো হলে আমি খান ভাল কৰি নভাবে এটা আমাৰ ওয়েল ইস্যু দি আমাৰ লথখান পিএল কেস লাগাইছে কিন্তু নেগোশিয়েট গভর্নমেন্ট নেগোশিয়েট কৰি কেনে উইথড্ৰ কৰিছে কিন্তু গুৱাহাটী হাই কোর্টে জাজ একজনটো এটো তো পিএল আছে এটো তো কেসটো একদম সিরিয়াস ইন নেচার আছে সু মোটতে ৰাখিব কৈ কেনে সু মোটতে ৰাখি আছে হলে আসাম ফালে তো ধমাধম ড্রিলিং করে আছে করে আহি কেনে এইটো ডিমাপুৰ বাগাজন নিউলেণ্ড ওচৰতে তিনটা পিছিকি তকসাইতে করে থাকে না আজিকালি বন্ধ কৰি কেনে আছে নতুন 39 নহয় কেনে এটা ধানসিবাৰ তসেজ খবৰ নলা অপোজিট সব আসাম ফালে ড্রিল করে আছে আমি ভাবনা দো নাগা পলিটিক্যাল ইস্যু ড্রিল কৰাটো হলে আসাম ফালে এইটো ওয়েল ড্রিলিং সব খতম কৰো লাভ পিছতে হে কৰো বলে আছে নাকি এইটো বি ভাবে আছে কিলে এতিয়া আসাম ফরেন পৰা ওয়েল ইম্পোর্ট কৰাটো এক সাল দি 18-19 to 111.9 trillion crores ফেলাই কেনে তেলি কিনিছে 1920 তে 109 something crores trillion crores ফেলাই কেনে করে আছে তাই কারণে এটা তেলি তো বিচারে আছে এটা মেঘালয় দি বাংলাদেশ দাউকি এরিয়া দি তাই খান ড্রিল করবলে মেঘালয় এমপি দুইটা বি মাতি কেনে তাই খান কথা কৈছে
আৰু এইটো নতুন পেট্ৰলিয়াম মিনিষ্টাৰ আহিছে হৰিশ পুৰী তাই কৈ আছে ইণ্ডিয়া দি কিমান তেলি আছে আমি খান এক্সপ্লোৰ কৰিব কৈ কেনে কৰি আছে কিন্তু আমি খান আৰ্টিকল 371 আছে কৈ কেনে ইমান কলাটো লম্বা কৰি কেনে কৈ আছে কিন্তু আৰ্টিকল 371 টো আসলটো কৈছে land and its resources belong to people খালি এইটো ঘৰটো তই লাগা আছে ইমান হি কৈছে Hello, check. Hello, check. Hello, check. Thank you, NDPP Women Organization, for this opportunity. The song that I'm going to present now is called Life Uncommon. And through this song, I would like to encourage everyone, especially the women here. Change is possible. So continue to stand united, continue to stay together for what is right, and continue to use your strength, use your voice, and live lives with love and bravery. Dare to be different and dare to live a life uncommon. Thank you. Don't worry, mother, it'll be all right. And don't worry, sister, say your prayers and sleep tight. He'll be fine, lover of mine. It'll be just fine. And lend your voices only to sounds of freedom. No longer lend your strength to that which you wish to be free from. Fill lives with love and bravery, and you shall lead a life uncommon. I've heard your anguish, I've heard your hearts cry out. We are tired, we are weary, but we aren't worn out. And set down your chains till only faith remains. Set down your chain and lend your voices only to sounds of freedom. No longer lend your strength to that which you wish to be free from. Fill lives with love and bravery, and you shall lead a life uncommon. There are plenty of people who pray for peace, but if praying were enough, it would have come to be. Let your words enslave no one, and the heavens will hush themselves to hear our voices ring out clear with sounds of freedom. Oh, sounds of freedom. Oh. Come on, you unbelievers, move out of the way. There is a new army coming, and we are armed with faith. And to live, we must give. And to live, and lend your voices only to sounds of freedom.
No longer lend your strength to that which you wish to be free from. Fill lives with love and bravery, and you shall lead. And lend your voices only to sounds of freedom. No longer lend your strength to that which we wish to be free from. Fill lives with love and bravery, and you shall lead a life uncommon. Thank you all. God bless you all.